Welcome to News Flash Liputan 6 bersama saya Ratu Surya Sumirat. Dalam edisi 11 September 2025, Charlie Kirk, seorang influencer konservatif, tewas ditembak. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut pembunuhan ini sebagai bagian dari eskalasi ancaman politik yang semakin mengkhawatirkan. Di sisi lain, situasi di Kathmandu, Nepal semakin memanas setelah kerusuhan meluas hingga ke dalam penjara utama ibu kota. Para narapidana berusaha kabur dengan cara membakar bangunan sel dan rumah penjaga. Presiden Amerika Serikat Donald Trump merilis pernyataan panjang menanggapi penembakan yang menewaskan aktivis konservatif Charlie Kirk. Pernyataan itu disampaikan melalui sebuah video di akun media sosialnya langsung dari meja kerjanya di Oval Office. Dalam pidatonya, Trump menuding retorika dari kelompok yang ia sebut sebagai radikal kiri telah mendorong lahirnya aksi-aksi teror politik di Amerika Serikat. Ia menyebut pembunuhan Charlie Kirk bukan sekedar tindak kriminal, melainkan bagian dari eskalasi ancaman politik yang semakin mengkhawatirkan. Trump menggambarkan Kirk sebagai seorang martir untuk kebenaran dan kebebasan, sekaligus sosok yang sangat dihormati kaum muda konservatif di Amerika. Ia menegaskan pemerintahannya tidak akan tinggal diam dan berjanji akan mengejar semua pihak yang terlibat dalam serangan ini. Lebih jauh, Trump juga menyinggung sejumlah peristiwa politik yang menurutnya menjadi bukti meningkatnya serangan terhadap kubu konservatif. Mulai dari percobaan pembunuhan terhadap dirinya di Pennsylvania tahun lalu, serangan terhadap agen imigrasi dan bea cukai atau ICE, hingga penembakan yang hampir merenggut nyawa anggota Kongres Steve Scalise. Bagi Trump, deretan insiden tersebut memperlihatkan ancaman nyata yang dihadapi para tokoh konservatif. Ia menegaskan komitmennya untuk melawan apa yang disebutnya sebagai teror politik radikal kiri yang mengancam masa depan demokrasi Amerika. To my great fellow Americans, I am filled with grief and anger at the heinous assassination of Charlie Kirk on a college campus in Utah. Charlie inspired millions, and tonight, all who knew him and loved him are united in shock and horror. Charlie was a patriot who devoted his life to the cause of open debate and the country that he loved so much, the United States of America. He fought for liberty, democracy, justice, and the American people. He's a martyr for truth and freedom, and there has never been anyone who was so respected by youth. Charlie was also a man of deep, deep faith, and we take comfort in the knowledge that he is now at peace with God in heaven. Our prayers are with his wife, Erica, the two young, beloved children, and his entire family who he loved more than anything in the world. We ask God to watch over them in this terrible hour of heartache and pain. This is a dark moment for America. Charlie Kirk traveled the nation, joyfully engaging with everyone interested in good faith debate. His mission was to bring young people into the political process, which he did better than anybody ever, to share his love of country and to spread the simple words of common sense. On campuses nationwide, he championed his ideas with courage, logic, humor, and grace. It's a long past time for all Americans and the media to confront the fact that violence and murder are the tragic consequence of demonizing those with whom you disagree day after day, year after year, in the most hateful and despicable way possible. For years, those on the radical left have compared wonderful Americans like Charlie to Nazis and the world's worst mass murderers and criminals. This kind of rhetoric is directly responsible for the terrorism that we're seeing in our country today, and it must stop right now. My administration will find each and every one of those who contributed to this atrocity and to other political violence, including the organizations that fund it and support it, as well as those who go after our judges, law enforcement officials, and everyone else who brings order to our country. From the attack on my life in Butler, Pennsylvania last year, which killed a husband and father, to the attacks on ICE agents,
to the vicious murder of a healthcare executive in the streets of New York, to the shooting of House Majority Leader Steve Scalise and 3 others, radical left political violence has hurt too many innocent people and taken too many lives. Tonight, I ask all Americans to commit themselves to the American values for which Charlie Kirk lived and died, the values of free speech, citizenship, the rule of law, and the patriotic devotion and love of God. Charlie was the best of America, and the monster who attacked him was attacking our whole country. An assassin tried to silence him with a bullet, but he failed because together we will ensure that his voice, his message, and his legacy will live on for countless generations to come. Today, because of this heinous act, Charlie's voice has become bigger and grander than ever before, and it's not even close. May God bless his memory, may God watch over his family, and may God bless the United States of America. Thank you. Situasi di Kathmandu, Nepal kembali memanas setelah kerusuhan meluas hingga ke dalam penjara utama ibu kota. Para narapidana berusaha kabur dengan cara membakar bangunan sel dan rumah penjaga pada Rabu 10 September 2025. Para narapidana juga sempat merobohkan pintu utama penjara untuk melancarkan aksi pelarian. Namun, upaya tersebut berhasil digagalkan. Tentara yang dikerahkan langsung menembakkan senjata ke udara untuk menghalau napi dan kemudian memindahkan para tahanan ke fasilitas lain yang lebih aman. Tidak ada laporan korban luka dalam insiden ini. Seiring memanasnya keadaan, militer kini juga memperketat penjagaan di jalan-jalan utama Kathmandu. Jam malam diberlakukan sementara kendaraan dan warga diperiksa untuk mencegah kerusuhan lebih lanjut. Langkah ini diambil menyusul gelombang demonstrasi besar-besaran sehari sebelumnya yang diwarnai pembakaran gedung pemerintahan, rumah politisi, hingga fasilitas publik. Polisi sempat kewalahan menghadapi massa sebelum akhirnya militer turun tangan mengambil alih kendali. Kondisi Nepal kini berada dalam status darurat dengan pemerintah dan aparat keamanan berusaha mencegah agar situasi tidak semakin memburuk. जानदेखि मैले रिक्वेस्ट गरेको छु तपाईहरुलाई तपाईहरु आफै न्याय Demikian rangkaian berita News Flash Liputan 6 hari ini. Saya Ratu Surya Sumirat pamit undur diri dan sampai jumpa.